morning. Welcome to Morning Special. 여러분 안녕하세요. 5월 17일 금요일 Morning Special. 저는 최수진입니다. Well, it's not even a week since the grand event in the world of cinema opened at the French Riviera, but we're already getting news from there that our very own director Bong has become the talk of the town. 네, 제72회 칸 국제영화제 경쟁 부문에 진출한 봉준호 감독의 영화 기생충이 현지 매체의 높은 관심을 받고 있습니다. 헐리우드 리포터는 영화제 소식지에 봉 감독과의 인터뷰를 실었는데요. 기생충을 봉 감독이 10년 만에 내놓은 한국어 영화라며 두 전통적인 한국 가족을 통해 소득 불평등의 문제를 탐구한다고 소개했습니다. 봉 감독은 인터뷰에서 소득의 양극화는 세계적인 이슈고 한국에서도 일어나고 있다. 자신이 사는 시대를 반영하는 것이 감독의 일이라고 생각한다며 기생충은 소득 불평등의 문제를 다루지만 또한 범죄 스릴러이자 블랙 코미디다고 설명했습니다. And director Bong also talked about the future of Korean movies and also their presence at the Cannes Festival, saying it's only a matter of time before a Korean movie wins the Palme d'Or. Well, with that in mind, let me give you a quiz question here. The Cannes Film Festival takes place in what country? Number 1, France. Number 2, Mexico. 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 여러분의 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 총 5분께 추첨을 통해서 유기농 건강즙 보내드리겠습니다. 또 여러분의 소식, 소감, 그리고 방송 중 궁금한 질문 있으시면 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. Okay, then let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. U.S. President Donald Trump signed an executive order barring U.S. firms from using telecom gear from sources such as China's Huawei that the administration deems as national security threats. 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 통신 장비업체 화웨이 등 외부 위협으로부터 미국 정보 통신 기술과 서비스를 보호하기 위해 국가비상사태를 선포했습니다. Dozens of Palestinians have been wounded amid protests marking the 71st anniversary of Nakba Day. 팔레스타인의 대재앙의 날 시위에서 이스라엘 당국의 유혈 진압으로 부상자가 속출했습니다. Tens of thousands of protesters gathered in around 200 cities across Brazil to rally against education spending freezes. 브라질 정부의 교육 예산 삭감에 반대하는 대규모 시위가 전국 200여 개 도시에서 벌어졌습니다. Ahead of Australia's general elections, 62 Australian scientists are calling on the next government to prioritize action on climate change. 총선을 앞둔 호주에서 과학자들이 새로 구성될 차기 정부의 기후변화 대응을 촉구하는 성명을 발표했습니다. More than half of Europeans believe the EU is likely to collapse within 10 to 20 years. 절반 이상의 유럽인들이 앞으로 20년 내로 유럽연합이 사라질 것으로 내다봤습니다. France celebrated the 130th anniversary of its iconic Eiffel Tower with a large laser show. 프랑스 파리의 명소 에펠탑이 건립 130주년을 기념해 역대 최대 규모의 레이저 쇼를 펼쳤습니다. Well, it's a Friday, and as always, we have Mr. Walter Foreman in the studio. Good morning. Good morning to you, and good morning, of course, to all of our listeners and any viewers out there watching on YouTube or on the Bandy app. It's always great to be here, but of course, I think on a Friday, there's just a little extra something. Yeah, it's sort of, it's the morning, we have the news to go over, but at the same time, I feel like I'm winding down for the weekend. Well, I can definitely say that, but you still have the Saturday show, so let's not forget about that. All right. Let's go over the headlines. Headline number 1.
U.S. President Donald Trump signed an executive order barring U.S. firms from using telecom gear from sources such as China's Huawei that the administration deems as national security threats. 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 통신 장비 업체 화웨이 등 외부 위협으로부터 미국 정보통신 기술과 서비스를 보호하기 위해 국가비상사태를 선포했습니다. So, of course, there's been much made of President Trump's tweets regarding China, saying that things could, quote, get worse if China retaliates for tariffs. And this, many are saying, is an example of that. The headline mentions national security threats. More specifically, what the U.S. administration is saying that there are certain companies, they actually stopped short of naming China and Huawei specifically, but they did say there are certain companies that pose a spying risk to Western infrastructure networks. 네, 그렇습니다. 비록 트럼프 대통령이 특정 회사를 지명하지는 않았지만 전문가들은 이것이 미국과 갈등을 빚어온 중국의 화웨이를 겨냥한 것이다 라는 분석을 내놨습니다. Now, interestingly, as I mentioned, the administration there stopped short of mentioning China and Huawei as the target of this executive order. However, they did specifically put Huawei onto a list of other companies that the U.S. government does consider to be undermining American interests. So they put Huawei on one list, which then is covered by this new executive order. 여러 회사, 그러면서 사실 이제 외부 위협, 외부 적으로부터 미국을 보호한다라고 얘기를 하고 있지만 지금 말씀해 주신 대로 이것이 결국은 이제 화살이 다 화웨이를 향해 가고 있는 게 아니냐라는 얘기고요. What more do we know about this, or the response rather? Well, that's a very good question. Of course, Huawei is saying that being banned from the United States would ultimately hurt American businesses and consumers, as well as hamper U.S. efforts to develop 5G technology. That is the response from Huawei. 네. 미국을 포함한 여러 국가는요, 화웨이가 국가 기밀을 빼돌리고 있다는 혐의를 제기한 바가 있죠. 화웨이는 이제 어제 미국의 이 소식에 따라서 일단은 이 부인을 진작에부터 해왔지만 어제 성명을 내고 자사의 미국 내 사업을 막는 것이 미국을 안전하게 하거나 강하게 하지 못할 것이다 라고 주장을 했습니다. 그리고 중국 외교부도 반응을 내놨거든요. 미국은 잘못된 방식을 취하고 있다. 중단해라 라고 이렇게 촉구했습니다. 이번 조치로 인해서 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 심화될 수 있다라는 분석도 나오고 있네요. Let's go on to our second headline. Headline number 2. Dozens of Palestinians have been wounded amid protests marking the 71st anniversary of Nakba Day. 팔레스타인의 소위 대재앙의 날 시위에서 이스라엘 당국의 유혈 진압으로 부상자가 속출했습니다. So these protests and the resulting injuries that came from them were, as the headline mentions, called to mark Nakba Day. Nakba Day is what the Palestinians term the, quote, catastrophe that befell them when a war that led to the establishment of Israel back in 1948 displaced hundreds of thousands of Palestinians from their homes. 네, Nakba Day, 우리말로 해석을 하면 대재앙의 날. 팔레스타인은요, 이스라엘 건국일을 이렇게 부릅니다. 1948년 5월 14일 이스라엘이 건국을 선포를 하고 또 팔레스타인인 70만 명 이상이 고향에서 추방당했는데요. 그래서 매해 5월 15일 귀향을 요구하며 시위를 벌인다고 합니다. And of course, this this story does mention the protests taking place on a day to commemorate Nakba Day. However, I think it's worth pointing out that there have been protests being held weekly for over a year, and it is from those protests that this is a continuation. 네, 계속해서 이 시위가 벌어지고 있는데 어제의 경우 이스라엘 당국의 유혈 진압으로 인해서 팔레스타인인 16명의 부상자가 속출했다고 하네요. 어린이 22명을 포함해서 총 65명 이스라엘군이 쏜 실탄과 파편, 또 고무탄 등에 의해서 부상당했다는 발표도 나오고 있고요. 부상자 중에는 구급대원 3명도 포함됐다고 합니다.
And just for the other side, the Israeli response to that was their military said there were about 10,000 what they called rioters and demonstrators that gathered in several places along the Gaza Strip, and that their troops, the Israeli troops that is, fired what they call riot dispersal means. 작년 이맘때쯤에는요, 이제 같은 지역 가자 지구 국경지대에서 열린 시위에서 이스라엘군의 저격으로 인해 팔레스타인인이 60명 정도 사살됐습니다. And I believe you have some news on the sidelines. Yeah, it's something actually we touched upon, I think, a week or two ago, but the Eurovision Song Contest, the semifinals were being held there, and In Israel. they also drew some protests from several large name performers who called upon people to pull out of the contest in protest of it being held in Israel. All right. Well, let's leave that story there and move on to our third headline. Headline number 3. Tens of thousands of protesters gathered in around 200 cities across Brazil to rally against education spending freezes. 브라질 정부의 교육 예산 삭감에 반대하는 대규모 시위가 전국 200여 개 도시에서 벌어졌습니다. Now, these protests were, according to reports, called on by the Brazil's National Student Union. Of course, they are calling for protests against what it calls spending cuts. The education ministry there in Brazil is said to be freezing nearly a quarter of discretionary spending due to the government's precarious financial and fiscal situation. 네, 교수, 교직원, 대학생들을 이제 중심으로 시작된 시위인데요. 이렇게 200여 개 도시에서 벌어지고 있고 올해 초 자이르 보스나로 대통령 정부가 출범한 이후 전국적인 규모로 이렇게 시위가 벌어진 것은 처음입니다. Exactly right. These are said to be the first national protests against the administration of the far-right president there, Bolsonaro. They were not specific on the numbers of people in the protests, but many people saying that these are the largest protests of this kind since 2016. 네, 처음에는 이렇게 학교와 관련된 직원이라든지 학생들이 시작했지만 그 이후로는 이제 시민단체, 사회단체, 좌파 정당, 노동단체 등등이 가세하면서 순식간에 대규모 시위로 커졌거든요. 그래서 상파울로와 리우데자네이루 등에서 벌어진 이제 거리 행진에는 여러 연령층의 시민이 지금 참여하고 있고 이게 이제 국민적인 저항으로 점점 더 번질 가능성이 있다고 합니다. And for his part, President Bolsonaro, who was in Dallas, Texas, of the United States at the time, Right. did deny that his government had cut education budgets. 네, 미국을 방문 중인 보스나로 대통령이요 시위대를 일컬어 이렇게 얘기를 했대요. 바보들이다, 멍청이들이다. 그래서 이렇게 좀 조롱하는 표현을 썼기 때문에 이게 알려지자 아마 시위 분위기가 더욱 격해지지 않을까. 이미 좀 격해지기는 했습니다만 그런 보도도 들어오고 있네요. All right, moving on, let's go on to headline number 4. Headline number 4, ahead of Australia's general elections, 62 Australian scientists are calling on the next government to prioritize action on climate change. 총선을 앞둔 호주에서 과학자 62명이 새로 구성될 차기 정부의 기후변화 대응을 촉구하는 성명을 발표했습니다. So among the 62 people mentioned in the headline, there are included amongst those people Nobel Prize winners, former Australians of the Year. So it is not, these people, of course, are scientists, but they also have other accolades that have been given to them. And the main point of their letter is that the emissions in Australia have been consistently rising since 2014, so they are not really focusing on preventing climate change as such. They are talking about responding to it. In their letter, that they said the consequences of climate change are already upon us. Right. 토요일에 총선이 치러집니다. 근데 어느 당이 승리를 하든지 간에 이 성명에 의하면은 다음 국회는 기후변화에 대한 신속한 대응을 최우선 목표로 삼아야 한다라고 강조를 하고 있고요. 2050년이다, 2030년이다 이런 목표들이 있잖아요. 그 해까지 우리가 온실가스를 줄인다. 이런 것보다는 지금 당장 지금부터 시작해야 된다라는 내용이 좀 핵심이라고 합니다. Another point in their letter was that they say solutions are available to address climate change. What they say is missing is the, quote, political will. All right. And let's move on to our next headline.
Headline number 5, more than half of Europeans believe the EU is likely to collapse within 10 to 20 years. 절반 이상의 유럽인들이 앞으로 10년에서 20년 내로 유럽연합이 사라질 것으로 내다봤습니다. So when the headline mentions likely to, or half of the Europeans are believing that the EU is likely to collapse, the actual question they were asked is, do you think that the EU could collapse? And the response was of the majority, quote unquote, it is a realistic possibility. 네, 이 조사는요, EU의 14개 회원국 국민들 대상으로 이뤄졌는데 조사 항목 중에 이제 10에서 20년 내로 EU가 해체될 것이라고 생각하는가라는 물음에 대해서 이제 좀 분석을 하자면 슬로바키아 국적 응답자는 66%가 그렇다라고 했고요. 프랑스 응답자 역시 58%가 그렇다라고 대답을 하는 등 많은 회원국에서 그럴 가능성이 참 높다고 본 거죠. Yes, indeed. Those were the two highest ranking countries in terms of answering that question in regards to the collapse of the EU. So those higher numbers mean people in those countries think it is more, or more people think it is likely to happen. On the other side of that spectrum, there were only 3 countries in the study that the majority was less, where the number came below 50%, and those were Sweden at 44%, Denmark at 41%, and Spain at just 40%, meaning that I guess people in Spain are the most optimistic in regards to the future of the EU. 네. 그리고 또 앞선 그 유고브 조사에서는요, 응답자의 거의 대부분 92%가 그런데 EU가 이렇게 해체가 될 경우 손해를 볼 것이다 라고 또 생각을 한다고 했습니다. Of course, measures will have to be taken, that is, in order to prepare for whatever will happen in the next 10 to 20 years. Let's go on to our next headline. Our final headline this morning, headline number 6, takes us to France. France celebrated the 130th anniversary of its iconic Eiffel Tower with a large laser show. 프랑스 파리의 명소 에펠탑이 건립 130주년을 기념해 역대 최대 규모의 레이저 쇼를 펼쳤습니다. So I'm confident that our listeners are familiar with the Eiffel Tower, but if they want 지금 a bit 보이는 more 라디오로 보여드리고 있습니다. specific information about said tower, it does stand some 324 meters in height. It was designed for the 1889 World's Fair, and it opened to the public for the first time on, of course, May 15th, 1889. It welcomes approximately 6 million visitors per year. As we mentioned, this was the 130th anniversary, so they had this 12-minute long laser show there. And also to help commemorate that and to bring a sort of synergy with these numbers, 130-year history, so they invited 1,300 children to the event. Presumably 130 children would be a little too small. There you go. 현지 시간으로 15일에서 17일 사흘간 매일 저녁 10시부터 그다음 자정까지 매시 정각에 12분간 이 레이저 쇼가 펼쳐지는데요. 에펠탑 건립 130년의 역사를 이제 레이저 쇼를 통해서 볼 수 있다고 합니다. 1889년 프랑스 혁명 100주년을 기념해서 그때 이제 건축가 구스타프 에펠이 설계한 에펠탑이 세워졌죠. 우리는 그래서 프랑스 원어 그대로 비슷하게 에펠탑이라고 하지만 영어로는 이제 아이플 타워라고 합니다. 뭐 영어식 표현이죠. Alright. 한때도 흉물스럽다는 이유로 철거될 뻔한 적도 있었는데 지금은 이제 한 해 600만 명이 찾는 프랑스 파리의 대표적인 랜드마크가 됐습니다. Those are the headlines for this morning. Now let's remind our listeners of another France-related, actually I shouldn't have said that, a Europe. That's the best hint the listeners can get. I didn't realize what the answer choices were there. A quiz. What is today's quiz? Our quiz this morning, ladies and gentlemen. The Cannes Film Festival takes place in what country? Is it number 2, Mexico, or number 1, France? I tried to confuse them a little bit there, at least by going backward. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 1부에서는 추첨을 통해 총 5분께 유기농 건강즙 보내드리겠습니다. 노래 듣고 와서요. 뉴스 포커스 살펴볼게요. This is the Scissor Sisters. I don't feel like dancing.